वेटलँड प्राधिकरणाक 40 लाख रुपयांच्या निधीक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. या निधींतल्यान वेटलँड क्षेत्रांचे डिजिटल प्रमाणीकरण, भौतीक सत्यापन, भौतीक मर्यादा आनी शिमेचेर फातर उबारपाचें काम करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. At the Amona Cafe, from the WRD department to the Government College of Arts, Science and Commerce, Cafe, हांच्या खातीर आमी लँड ट्रान्सफर केल्ली आसा. लँड इट्स टोटल लँड 20,245 स्क्वेअर मिटर कॉलेजी खातीर. एडिशनल थंय हॉस्टेल बांदपाक सुरू आहा. ओवरऑल कॉलेजीची डेव्हलपमेंट बाकीचे कडेन सुरू आहा. अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्रायव्हर थ्रू द गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन into the Department of the Legal and Metrology. Sanction of amount 40 lakhs rupees for the Goa State Wetland Authority for the work of digital validation, ground truthing, physical deletions and putting of the demarcation stone for the notified wetland in Goa towards the compliances of the Honorable Supreme Court compliances pramane. Approval of the revised development master plan for the site of the ruins of including the tank of the temple of the Malsa at Varna, Salset, Goa. Transfer of the government land of advising 5,150 square meter from the in a Malkana village to the fire and emergency service for the setup of the fire station.